Now let's focus on text variable. So do you know when do we use text variable? When you want to make the headings of columns for a normal key figure, calculate key figure, restricted key figure, new selection, new formula. For any of these 5 objects, you want to make the heading of the column dynamic, we go with what? Text variable. And text variable comes with 4 processing types. One is user entry, replacement path, customer exit, SAP exit. No authorizations concept here. Okay. Now when I give some percentage 80, 20 అంటే అదే పెద్ద రూల్ కాదు అది. ఎక్కువ రియల్ టైంలో వాడకాన్ని బట్టి అది అంటే మోర్ యూసేజ్ వుడ్ బి విత్ వాట్ రిప్లేస్మెంట్ పాత్, నెక్స్ట్ యూసేజ్ వుడ్ బి విత్ కస్టమర్ ఎగ్జిట్. అట్లా ఐ గివ్ సమ్ సినారియోస్. క్లియర్? ఓకే. యూజర్ ఎంట్రీ ఏముంది ఉండదు, బట్ స్టిల్ ఐల్ జస్ట్ షో అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో లెట్ గో విత్ ఆల్ దిస్ 4 ప్రాసెసింగ్ టైప్స్. Now let's focus on text with user entry. అసలు అట్లా సంబంధమే ఉండదు కానీ బట్ స్టిల్. So I have this head. I would like to make this heading dynamic. Yeah, I don't want to fix it. These are some data. I don't want to fix it as quantity. I would like to ask my user to enter the value. So click this variable. Click this variable and say what? Text variables create new. Details. Okay, I can specify length. This is like a text input, right? So I can specify length. I said 60 max is okay. So now look at ampersand, variable name ampersand. So the description of this column is not fixed. That is with the text variable. But I create with which processing type? Either processing user entry. So I say enter description, quantity sold. So it will just, now what is the heading of this column coming as? Quantity sold. ఇట్లాంటిది ఎప్పుడు ఉండదు. యూ విల్ నెవర్ హ్యావ్ దిస్ రిక్వైర్డ్ వేర్ మై ఎండ్ యూజర్ టెల్స్ యూ డైనమిక్లీ వాట్ ఈస్ హెడ్డింగ్ ఆఫ్ ది కాలమ్. నో, బట్ యూజర్ ఎంట్రీ టెక్స్ట్ విత్ యూజర్ ఎంట్రీ అంటే ఇదే కాన్సెప్ట్. అది ఉండదు, ఎక్కువ రిక్వైర్మెంట్ ఉండదు. ఓకే. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎనీ ఇంటర్వ్యూ. దిస్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్స్ వన్ వేర్ దే ఫీల్ దట్ ఇఫ్ యూ ఆన్సర్ దిస్ యూ హ్యావ్ రియలీ గుడ్ నాలెడ్జ్. So now requirement. Let's take a scenario. Now we focusing on text variable with replacement path. Yeah. I have sales channel code. Again, see each sales channel. For sales channel, I would like to have 3 things. Current month, next month, previous month. Okay, current month, next month, previous month. So what I'll do, I'll right click, say what? What? How can I achieve this with new selection? Excellent, good. Adil's good. A point at the good button. Edit. I'll say what? Sales amount, calendar year month, restrict with what? I don't fix that current month or something. So what I'll do, I'll go with what? Variable. And let my user enter the month. And what game month got a month on it. Any month he enter. Which he refers it as current month. నాకు గుర్తుండే single value, manual entry and okay. So what is this column? Sales amount. నా కరెంట్ మంత్ బదులు నాకు తెలిసి మనకు మంత్లు ఏమున్నాయి మనకు తెలియదు, బట్ ఇయర్ ఐ నో ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ 2008 వరకు ఉన్నాయి నాకు తెలుసు. ఐ విల్ గో విత్ ఇయర్, కరెంట్ ఇయర్, ప్రీవియస్ ఇయర్,
నెక్స్ట్ ఇయర్ అది నాది. ఓకే బస్, పెద్ద తేడా ఏం లేదు, అంతా ఒకటి. ఇది నీకు డేటా చూడగలుగుతావు అని నాకు అంతే. Okay, and this is not normal user entry. RR here, details, okay, single value, okay, ready for input, user will select that. Okay, boss, right, good. And I'll say what? CY ante current year. Next year malli variable. Again I'll create one more variable for next year. అప్పుడు ఎన్ని ఇయర్లీలో వాడు చూపిస్తాం నీకు అప్పుడే అర్థమైంది. నెక్స్ట్ again single value ready for input cell. Sales amount, what is next year, okay na? మళ్ళీ ఇంకోటి మళ్ళీ యూజర్ ఎంట్రీ, ఓకే. ఇదేనా? I should put the heading as what? PO. ఈ ప్రీవియస్ ఇయర్ పెడతా. సో ప్రీవియస్ ఇయర్, కరెంట్ ఇయర్, నెక్స్ట్ ఇయర్. ఇదేంది? ఇయర్, నెక్స్ట్ ఇయర్, ప్రీవియస్ ఇయర్. ఇయర్ 2007 ఇస్తా, నెక్స్ట్ ఇయర్ 2008 ఇస్తా, ప్రీవియస్ ఇయర్ 2006 ఇస్తా. సో కరెంట్ ఇయర్కి ఏమి 2007 చూపిస్తుంది, నెక్స్ట్ ఇయర్ 2008 ఇది, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇప్పుడు ఏం కరెంట్ ఇయర్ ఏమి ఇచ్చినా ఉన్నా 2007 కదా, అందుకే 1,63,000 చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ మార్చాం అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరెంట్ ఇయర్నే 2008 చేయి, అప్పుడు ప్రీవియస్ ఇయర్ ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ ఇయర్ 2009, ఇది 7. అప్పుడు ఏమైంది, ఇప్పుడు వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ యూ కుడ్ సీ ఇన్సైడ్ షుడ్ షో ఇన్ ప్రీవియస్ ఇయర్. ఇప్పుడు నీకు 1,63,000 ప్రీవియస్ ఇయర్లో చూపిస్తాను, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎందుకు ఖాళీగా ఉంది, అర్థమవుతుంది, అది మారుతుంది ఆటోమేటిక్. వాడు చూస్ చేసిన కూడా పడుతుంది. ఫస్ట్ థింగ్ వాడు ఏమంటా అంటే, ఇట్లా క్వెరీ ఇస్తే నువ్వేమంటావు, ఒప్పుకుంటావు? ఎందుకు 3 ఎందుకు వెళ్ళా, నేను కరెంట్ ఇయర్ ఇస్తే నువ్వే +1 -1 చేసుకుని వాడుకోండి, మనం చేయొచ్చు. సో టు అచీవ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ కరెంట్ ఇయర్ ఎంటర్ చేస్తాడు, దాన్నే మార్చం. చూడు ప్రీవియస్ ఇయర్కి ఏం చేస్తుంటే ఏం అవసరం, రైట్ క్లిక్, వేరియబుల్ ఏది సేమ్, మళ్ళీ చూజ్ ఇయర్ ఇదే కదా కరెంట్ ఇయర్ది, చూజ్ ఇయరే వాడుకొని రైట్ క్లిక్ కొట్టి సెట్ ఆఫ్సెట్ ఫర్ వేరియబుల్ అన్ని +1. అప్పుడేమో చూడు ఏంది +1 అంటే అది సారీ ప్రీవియస్ ఇయర్కి మనం ఏం చేయాలి యాక్చువల్గా, తగ్గిస్తే -1 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇయర్కి అది కాదు, ఆ వేరియబుల్ సేమ్ వేరియబుల్ వాడలేదు, ఏది చూజ్ ఇయర్ రెప్
right click, offset, ఓకేనన్నా. ఎన్నిసార్లు అడుగుతాను? 2008 ఒకటే సార్. ఆటోమేటిక్గా ఒక కాలం దిస్ ఇస్ షోయింగ్ 2008, ఇది 2007 163 అంటే 2008 డేటా లేదు, అది కరెక్ట్ చూపిస్తుంది +1 - లైక్ దిస్ యూ కెన్ యూస్. వి కాల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ ఎస్ ట్రెండింగ్ రిపోర్ట్స్ అంటాం. అంటే ఎప్పుడైతే వెన్ యూ ట్రై టు కంపేర్ ఆ రోజులు ఎట్లుంది, ఈ రోజులు ఎట్లుంది, ఆ మంత్లో ఎట్లుంది, ఈ మంత్లో ఎట్లుంది, ఆ ఇయర్లో ఎట్లుంది, వెన్ యూ ట్రై టు కంపేర్ థింగ్స్ వి కాల్ దమ్ ఎస్ ట్రెండింగ్ రిపోర్ట్స్. So when you go with some trending report in this current month, previous month, current year, previous year, like this, we use variable offsets to dynamically add up the variable values +1, -1, +2, ఇంకా అట్లా +1, +2, +24, 25 కూడా చేస్తారు అన్నమాట. టిల్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. నాకేంద్రా అంటే నేను ఒకసారి నా ఇష్టానుసారి రన్ చేస్తాను. ఒకసారి 2007 అంటున్నాను. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది కరెంట్ ఇయర్ అప్పుడు కరెంట్ ఇయర్ ఏ డేటా చూపిస్తుంది 2007ది, కానీ టైటిల్ ఏమని చూపిస్తుంది నాకు అర్థం కావడం లేదు. 2007 ఏంది అంటే అప్పుడు ఏమైనా కరెంట్ ఇయర్ ఏదైతే ఇయర్ ఉందో ఆ ఇయర్ పైన రావాలి, సేల్స్ అమౌంట్ -2007. ఇక్కడ ఇది ఈ కాలం ఏ ఇయర్ చూపిస్తుంది ఆ ఇయర్ రావాలి, ఈ కాలం ఏ ఇయర్ ఆ ఇయర్, అంటే డైనమిక్గా డిస్క్రిప్షన్లో ఇయర్ పడుతుండాలి. అది సో సిన్స్ యూ వాంట్ మేక్ ది హెడ్డింగ్ ఆఫ్ ద కాలం డైనమిక్, ఐ యూస్ టెక్స్ట్ వేరియబుల్. Now in this case I need a text variable where the value of this text variable is not given by the user. It has to get replaced based on the value of calendar year or characteristic. So I have a characteristic information called year. ఆ characteristic information ఏదైతే వాల్యూ ఉందో అది వచ్చి నా టెక్స్ట్ వేరియబుల్ పడాలి ఆటోమేటిక్. సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టెక్స్ట్ వేరియబుల్ టు బి రిప్లేస్ విత్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఎ characteristic, we go with text with replacement path. అప్పుడు ఏం చేస్తాను ఏమంటా, ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తాను, టెక్స్ట్ వేరియబుల్. What a processing type, I'll say replacement path. Okay. Replacement path you replacement refer correctness of data. Sorry. Now you want to replace variable with which one? Sorry, which information you want to go reference what? Calendar year. Okay. Now replace variable with what? Informative value or variable value? I'll say what? Informative value key. And I can also from and offsetting chaptam only from suppose if this variable from to offset start length anundi chaptam only. ఫస్ట్ ఇది అవుట్పుట్ చూస్తే అన్నిటికీ ఇదే వాడతాం. అంటే ఈ బ్లాక్లో ఇయర్ ఏముందో అది వచ్చి టెక్స్ట్ వేరియబుల్ పడుతుంటుంది. నౌ కెన్ ఐ రీయూజ్ ద సేమ్ టెక్స్ట్ వేరియబుల్ బికాస్ మై వేరియబుల్ డిక్లేర్డ్ జనరలైజ్లీ సేయింగ్ ఇట్ హాస్ రిప్లేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇయర్. ఏ కాలంలో ఏ ఇయర్ ఉంటే ఆ ఇయర్ వచ్చి పడుతుంటుంది పాయింట్. సేల్స్ అమౌంట్ 2007, ఇది 2006, ఇది 2008. మధ్యలో 2008, ఇది 2007, రిప్లేస్మెంట్ 2000. సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్, సో దిస్ ఇస్ వేర్ ద రిప్లేస్మెంట్ పాత్ ఇస్. సో వెన్ యూ వాంట్ ద టెక్స్ట్ వేరియబుల్ టు బి రిప్లేస్డ్ విత్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎ క్యారెక్టరిస్టిక్, అంటే ఆ కాలం వరకు ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ ఉంది, ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూ ఏముందో అది వచ్చి నాకు టెక్స్ట్ వేరియబుల్ పడాలి. So like this, whenever you want to have a text variable to be replaced with the value of a characteristic in format, then we go with text with replacement. Okay, boss. So generally when you work with trending reports, we use this. ఇప్పుడు నాకు స్లైట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏమంటే నాకు 2000 నాకు తెలుసులేవా 07 08 అది చెప్పాలంటే. సో మై క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇన్ఫర్ట్ ఇస్ గివ్ మీ కంప్లీట్ వాల్యూ 2007 అట్లా కాకుండా నాకు లాస్ట్ 2 క్యారెక్టర్సే కావాలి. దెన్ ఐ యూజ్ దట్ వేరియబుల్ ఆఫ్సెట్ స్టార్ట్. గో టు ఎడిట్, select this text variable, in the REP here, edit, go to details, sorry, replacement path like offset start 0 1 2 and 3, 2 నుంచి 2 కావాలి నాకు. సో I'll say offset start is 2, from there how many you want. మన కోడింగ్లో +0 ఆఫ్ అని రాస్తాం అదన్న, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 2
ఓకేనా బాస్? ఓకే, ఇంకోసారి ఏమిటంటే లెట్స్ సే వెన్ ఐమ్ రిప్లేసింగ్ మై మంత్, లెట్స్ ఐ క్రియేట్ టెక్స్ట్ వేరియబుల్ రిప్లేసింగ్ క్యాలెండర్ ఇయర్ మంత్ అంటే ఇయర్ మంత్ రెండు వస్తుంది అనమాట. అంటే 01 డాట్ డైరెక్ట్గా 2014 డాట్ గిట్ ఏం రాదు, నాకు డాట్తో చూపిల్లని అనుకో. అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఐ క్రియేట్ వన్ టెక్స్ట్ వేరియబుల్, ఐ విల్ డూ ఆఫ్ సెట్టింగ్ వేర్ ఇట్ విల్ గెట్ ఓన్లీ 1 month 01 వచ్చాడు. ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ మోర్ వేరియబుల్ ఆఫ్ సేమ్ క్యాల్ మంత్ విచ్ విల్ రిప్లేస్ ఓన్లీ ఇయర్. దిస్ వేరియబుల్ డాట్ పెట్టి ఆ వేరియబుల్ పెట్టి అట్లా కూడా యూ కెన్ మ్యానిపులేట్ ఎనీథింగ్ లేదు. ఓకే బస్ ఫైన్. ఇది టెక్స్ట్ విత్ రిప్లేస్మెంట్ పాత్ బస్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఇదే చెప్పు, కరెంట్ ఇయర్, ప్రీవియస్ ఇయర్, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఉంది. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, సేమ్ సినారీ కెన్ టేక్ ఇన్ ది ఇంటర్వ్యూస్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ కస్టమర్ డిడ్ వర్క్ విత్ టెక్స్ట్ వేర్ విత్ కస్టమర్ ఎగ్జిట్ అంటారు. ఓకే, ఎస్ అంటే కస్టమర్ ఎగ్జిట్ అంటే ఏంటన్నా, ఐ హ్యావ్ టెక్స్ట్ వేర్ వేర్ ఐమ్ రైటింగ్ అండ్ ABAP కోడ్ ఫర్ ఇట్. ఎస్, లెట్స్ టేక్ ఎ సినారో ఫర్ ఇట్. నార్మల్గా నాకు ఎట్లుందంటే I told you by using text variable you can make the keyword definition, keyword heading, calculate keyword, restrict keyword, new formula, new selection. అవి కాక ఇంకోటి ఉందన్నమాట. క్వెరీ ప్రాపర్టీస్కి వెళ్తే ఇఫ్ యూ గో టు క్వెరీ ప్రాపర్టీస్, హియర్ యూ సీ క్వెరీ డిస్క్రిప్షన్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద డిస్క్రిప్షన్ యూ సీ? డూ యూ సీ దట్స్ క్వెరీ టైటిల్ హియర్? నీ క్వెరీ డిస్క్రిప్షన్ ఏముందో అదే దట్ విల్ కమ్ ఎస్ అ టైటిల్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, నాకేమంటే ఆ టైటిల్ డైనమిక్గా మారాలి. exact scenario in the real time. Let's say I'm creating a balance sheet report and I want the title report as a balance sheet report as on today's date. ఎప్పుడు రన్ చేసినా ఈరోజు డేట్ పడాలి పైన, బ్యాలెన్స్ షీట్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ సోన్స్ కంపెనీ యాజ్ ఆన్ అని టుడేస్ డేట్ చూపిల పైన. అప్పుడు వాట్ ఐ విల్ డూ, అప్పుడు డిస్క్రిప్షన్ మారితే అది మారుతుంది కదా. ఐ విల్ గో టు బెక్స్ క్వెరీ, ఐ విల్ సే ఫర్ XYZ కంపెనీ యాజ్ ఆన్ అంతవరకు ఫిక్స్డ్, తర్వాత కరెంట్ డేట్ పడాలి, రైట్? సో ఐ విల్ క్రియేట్ వాట్ టెక్స్ట్ వేరియబుల్, క్రియేట్ ZB date, మ్యాన్యువల్ ఎంట్రీ ఏంది ప్రాసెసింగ్ టైం, కస్టమర్ ఎగ్జిట్, సింగిల్ వాల్యూ అంటావు, రెడీ ఫర్ అది కనపడకూడదు మనకి యూజర్ కనుక అసలు, రైట్? లెంత్ ఎంత, 10 ఇచ్చుకో, రైట్? మేనేటర్ పెట్టుకుంటా. ఏం చేయాలి, బ్యాక్ వెళ్ళి కోడింగ్ ఇస్ pretty much same. Can I include here itself? అయిపోయేదన్నా, అది ఎట్లా కరెంట్ డేట్ కోడింగ్ ఉంది, దానికి నా వేరియబుల్ కూడా అంటే ఆర్ అంటే నా ఈ వేరియబుల్ అయినా కూడా అదే లాజిక్ అన్నట్టు. ఇది ఇయర్ది, అడంగా కూడా ఒక స్పేస్ ఇచ్చింటే సరిపోయింది. లైక్ దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ వెన్ యూ సే యూ హ్యావ్ యూస్ టెక్స్ట్ విత్ కస్టమర్ ఎగ్జిట్ ఆల్సో. ఓకే, ఏబ్బా సేమ్, డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూకి ఎట్లా రాసినా దీనికి అంతే, తేడా ఉంది. ఓకేనా బస్ ఫైన్. And then when you say SAP exit, this will be only for what? Business content implemented with ABAP code will have SAP exit. Okay, almost done.